טוב, ברוך השם, יש לי הזכות להיות בכותל המערבי. היום אין לנו צבי, אין לנו מאיר, אין לנו אליהו, אין לנו שמואל, אין לנו חנניה, אבל יש לנו הכותל המערבי. So I welcome everyone to the shir. It's being broadcast from the Kotel. My rides are not here, so I'm going to go with public transportation, Mirz Hashem. I'm going to take the 2 to the 17 or the 19 and then to the 97 home. It's instead of a 15-minute, it'll most probably be close to an hour. So the base medrash will take place here. At least maybe we'll have some stops on the way home, but we're going to start over here at the Kosel today, Erev Rosh Chodesh. Some people daven Yom Kippur Cotton here. And it's Erev Rosh Chodesh Adar, and there's no place to start a new month with next to the Makom HaMikdash. Here we are, right over here, the Kosel Maravi. Chavtet Shvat. It's the yard site of Reb Chananya Yontiv Lipa Teitelbaum, and also the yard site of he's the Kedushas Yontiv. It's also the yard site of Natan Nata Tzvi ben Moshe Finkel, who was known as the Saba from Slobodka. And it's also the yard site of Tzvi Hirsch ben Yisrael Chaim Morgenstern, Melukov, and the yard site of Yitzchak Yerucham ben Yachid Yoshua Leib Diskin. And okay, so those are the yard sites for today. I wanted to continue our theme of yesterday. I said V'asu li mikdash v'shachanti b'socham, which is in this week's parsha, Shmos Chaf Hey, Pasuk Ches, and I mentioned the fact that there are many Gedolim who wrote how the Klei HaMishkan, that the vessels of the Mishkan are actually inside a person's body. Every human being has the different vessels. Now I mentioned that the Rambam, the Malbim, the Kuzari actually talk about how it has. The first one I'm going to mention is the Geres Hamusar Harambam Livno Rabbi Avraham. How Rambam wrote a letter, an ethical statement to his son, just like the Ramban wrote an Igeret HaRamban. So we have the Igros HaRambam, and one of them is the Igeret HaMusar Rambam Livno Rabbi Avraham. And I'm going to put into the chat the actual text that I'm reading from, but listen to what he says. Yeda b'ni Avraham, you should know my son Avraham. Yirachamecha hakel yisborach, Hashem should have compassion on you. Ki ha-mishkan v'kelev ba, that the Mishkan and its vessels can be compared to a guf nechbad, on a person's body. The hischil ba'aron, and we'll start with the ark, asher hu halev, which is the heart. Below suffix, undoubtedly, that we can compare when we talk about the Klei HaMishkan and the Guf HaAdam. We start with the Aron, and the Aron, the ark, the Aron HaKodesh, is the heart. Uba Aron, v'chein hu haschila b'guf. That's really the prime part of the body. Uba Aron, and in the ark itself, gam kein haluchos, are the tablets, are the shnei luchos habris, asher heim. What are they? What do they represent? Hasechel enoshi, wisdom, person's intelligence. Uba omro yiyo kruvim, when it also says that in the Bikdash there will be kruvim, the cherubs, the Porsei Knafayim,
that spread their wings, Lamala, the Gomer. So how can this get compared? Hamshov Zebrius Bereos. They are similar to the lungs, which also are two. The lungs are two. It can be spread out. And the Hashulchan, Mashan ala Kaved. The Moshan is the Shulchan, the table is compared, lechem, with the lechem upon him, is compared to the liver, ala Kaved. The menorah, Mashal ala Mora. And the menorah, the candelabra, is equivalent to the mora, the gallbladder. Mizbach ha'olah, and the altar, the fire altar, that is consumed completely, as opposed to the mizbach nechoshes, mizbach ha'olah, asher Rabo Eish Tomid Tukal al Mizbeach. We say that there's an eternal fire that is on this altar, Lo Sichba, that should not ever be extinguished. Hamashal, then Al HaChom HaTivi. This can be compared to the natural warmth, temperature that's in the body. Mizbach Ketores, when it comes to the other Mizbeach of the Ketores, of the incense, Hu HaShefa. That's the splendor that we have in our body. So, again, this is the first installment. Mir Hashem, tomorrow I will also include the Malbim to show you how you should have in mind, V'shachanti b'socham is to be meant literally, that when we think that we should have the Shekhinah, we should realize that every organ in our body can have Shachanti b'socham, is b'tselem Elokim, that we have Hashem's presence in the Kedusha in our bodies. Only if we accept it, if we Kli Mekabel, if we realize that the Shekhinah is part of us. We are, so to speak. That's why we're supposed to give cover to each other. It's to give cover to the Shekhinah. Okay, Ad Khan, the intro. We of course want to wish Refuah Shlema to Aryeh Leib ben Tuva Lenny, Yari Nissen ben Ofra, the grandson of Hanania, Pesach Yosef ben Hinda, Pesach Kron, Aaron Svi ben Achama. Remember, that was the baby that has heart problems, that didn't have a name. He had to have a bris milah late. I just was informed by his grandfather that he had surgery today. So again, when you mention your Tehillim and your Tefillos and your learning, have in mind Refuah Shlema for Aaron Svi ben Nechama. Also, Binyamin ben Daniel Margalis, we were told that he had an infection. Hopefully the infection has been cured. Chaim Daniel ben Hodaya, Yisrael ben Inbal Esther. These are soldiers that need a refuah along with all the Cholei Am Yisrael. Okay, as is our custom, we actually continue this year with Tehillim. And today we are in Perek Kuf Mem Hey. And let's listen. Perek Kuf Mem Hey. גדול אדוני ומולל מאוד ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך שיחה. ועזוז נוריותיך יאמרו וגדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני ירך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו כל מעשיו. תפסידך יברכוך, כל מחושך יאמר, וזכותך יגברו, תהיה לבני האדם, וכבוד אדם מלכותו, זכותך מלכותו. לך בכל דבר דור, לך לכל נפלים, זוכך לכל כפופים, כולל לכל כפופים. ותזמר רבי איתו, לך שדך,
שמיעה לכל שבתרינה בכל דרכיו וחסי בכל מעשיו קרוב עיני לכל קרוב כל אשר יקראו באמת וצורניו יעשה שבתם ישמע וישנה שומע עיני את כל לבב ואת כל השנים יששתי תפילה דבר פי הרי כל בשר שם קשור ללא מועד. Okay, that's of course from Ashrei. We say it a few times a day, and now we want to say the Yiddish. For the first pasuk, at the pasuk Rishon, Hilal David, the Mizmer Zok David Melech, the Zeks Mizmorim from the Bizin and the Tehillim Zenin Alel Loib for HaKadosh Baruch Hu, the Ershte. Okay, these are the last few chapters, 6 of them in total, including this one, is dedicated to love of HaKadosh Baruch Hu. The Ershte Mizmor, find them on Tehillah, on Ending Zich mit Tehillah. It starts with Tehillah and ends with the pasuk of Tehillah. Tehillah Hashem Yidaber. On jeder pasuk finds sich mitten der von Aleph Beis, and also it's in the order of the Aleph Beis. On der Nach kommt 5 Mizmorim, was fängt man sich Halleluja und endet sich mit Halleluja. The next 5 chapters, Kuf Mem Vav, Kum Zef Zayin, Kum Ches, Tes, and Kuf Nun, start with Halleluja and end with Halleluja. Okay? Zu weisen, dem starke Loib für Hashem Yisborach und das wird sein, wer Hashem Yisborach wird zusammen nehmen die Jiden von Golis und beunen dem Beis Mikdash in Yerushalayim. Aber Mimcha, ich will der Zählen der Räubischkeit und beunen den Beis Mikdash in Yerushalayim. Aber Mimcha, ich will der Zählen dein Alakai Melech, mein Gott, der König von der ganzen Welt, Avorcha Shimcha, und ich will wünschen dein Nomen le'olam v'ed bis ewig. Okay, Ad Kan, HaYiddish, VaTehillim, Acheinu, Kol Beis Yisrael, Acheinu, Kol Beis Yisrael, Hanesunim b'tzara, b'tzara u'b'shivya, Omdim ben bayam u'ben bayabasha. Hamakom yirachem alehem, Yotziim mitzara, Le'revacha, Keila liora, U'mishibi ligula, Hashtar bagola, U'bizman kariv, V'nomar amen. Okay, הגענו להיורצייט של היום, והיורצייט הראשון זה רב חנניה יונטוב ליפה טייטלבאום. היום זה כ"ט שבט. רב חנניה יונטוב ליפה בן יחותיאל יהודה טייטלבאום מסיגט, this is Hungary. נולד בסטרופקוב בשנת 1836 ונפטר בסיגט ביום כ"ט שבט שזה היום 1904. בעת לידתו היה אביו הייטב לב רב בסטרופקוב. רב חנניה יונטוב ליפה מתפרסם כבר בנעוריו כעילוי. רבו היה רב חיים מצאנז. בשנת 1864 נתקבל לרב בטש במרקס, הצ'קה. בשנת 1883 נקרא למלא את מקום אביו כאדמו"ר בסיגט. היה גאון בתורה, אלפי חסידים הלכו אחריו. על רקע התחזקות מעמדו וריבוי חסידיו התחדשה המחלוקת בין חסידי סיגט לחסידי ויז'ניץ. הפעם בעיקר סביב נושא של מינוי השוחט על ידי רב אורך מוויז'ניץ. ללא הסכמתו של רב חנניה יונטוב ליפה, בעקבות המחלוקת התפלגו חסידי ויז'ניץ מקהילת סיגט והקימו להם קהילה עצמאית שנקרא קהילת הספרדים. המחלוקת שגרמה גם לכמה דיני תורה מתועדת בפרסומים שונים. הצד של סיגט בא לידי ביטוי בספר מלחמת מצווה, ואילו הצד של ויז'ניץ בספר אוהב משפט. רב חנניה יונטוב ליפה היה קיצוני מאוד בדעותיו ועמד נגד כל התנועות החדשות שהתארגנו. בשנת 1890 נבחר רב אריה לייב ליפשיץ רבה של סנסוב,
שייך חותנו של השמן רוקח, להיות ראש הלשכה האורתודוקסית בבודפשט. רב אריה לייב היה ידוע כמסנגד נלהב לחסידות. רב חנניה ינטוב ליפה ארגן כתגובה לבחירתו הספר של רבנים חסידים בעירה מהפרה. 50 רבנים נענו לקריאתו, בחרו סגן נשיא לשכת האורתודוקסי היה מקובל על מחנה החסידי. אוקיי. מחיבוריו קדושת ינטוב על התורה, מילדיו רב חיים צבי טייטלבאום שמילא את מקום אביו בסיקה, רב יואל טייטלבאום מסאטמר. אוקיי, עד כאן חנניה ינטוב ליפה טייטלבאום. היום זה גם כן היורצייט של נוטה צבי בן משה פינקל, המכונה הסבא מסלובודקה, שנולד ב-1849 ונפטר ב-1927. הוא נולד בליטא, ב-1876 עבר עם רבו שמחה זיסל, הסבא מקלם, לעיירת גרובין. הוא היה מנהל בית מוסר. אחר כך הוא עבר לסלובודקה, הוא כיהן כמשגיח בישיבת אור החיים. ב-1877 הקים ישיבה גדולה, כנסת ישראל. הוא כיהן כראש ישיבה 45 שנה. הוא היה מראשי תנועת המוסר. ב-1924 עלה לארץ ישראל, הקים ישיבה בחברון. ב-1926 עבר לתל אביב. הוא היה מחבר אור הצפון והוא עם המוסר דיבר על גדלוס האדם. אם אתה שומע אלו עולים, אני לא יודע לפי ההלכה, ואלה עולים עכשיו להר הבית. אוקיי, היום זה גם כן היורצייט של צבי הירש בן ישראל חיים מורגנשטרן מלוקוב. נולד ב-1858 ונפטר ב-1920. הוא היה אדמו"ר, נכד וממשיך דרכו של מנחם מנדל מקוץ. המחבר עטרת צבי, בנו היה משה בורך. עכשיו, גם כן היורצייט של יצחק ירוחם הבן יחיד ליהושע לייב דיסקין, the son of יהושע לייב דיסקין, נולד ב-1839 ונפטר ב-1925, נולד בלומז', עלה לארץ ישראל ב-1909, נחשב לסמכוס הרבונס הבכירה בעדה אשכנזית בירושלים בישיבה יושן, היה נשיא העדה החרדית. עד כאן היורצייטים של היום. אנחנו מסיימים היום את שמירת הלשון, חלק שני, פרק בייס. אנחנו מסיימים את פרק בייס משמירת הלשון. והוא ממשיך עם ההגעה, with a footnote, בכל זאת, אל ייפול לב האדם עליו, אף מי שקשה לו לתאר מחשבותיו, לא הסר לגמרי הרהורי עברה מליבו. We're talking about how, in order to get the full credit for your mitzvahs, you have to remove all the impurities of your mind, especially of your tongue. So he said, even though it's very frustrating not to get rid of all those thoughts from your mind, how can you accomplish your purpose if you can't remove those thoughts, those negative thoughts, those evil thoughts from your mind? You should only know what it says in סיום, Lamed Ches Amud Beis. Habol l'taher, a person comes to purify himself, Messiah also. All you have to do is make the effort to blank out from your mind all those terrible thoughts. V'kevan shebechol levavo, hu chafetz l'haser machshava ra milibo. If with all his heart, his desire, he wants to remove the negative thought from his heart, b'vazai yazruhu min hashamayim alzeh. Surely HaKadosh Baruch Hu from Shamayim will help you. V'chalila ein lo levatel shel mitzvah Torah af she'ein machshavot Torah legamri. On the other hand, if the person can't eliminate those impure and evil negative thoughts from his mind, doesn't mean that he's potter from doing mitzvahs. It doesn't mean that he should be mevatel shel mitzvah Torah.
V'gon ze amru b'psachim. Like this, it was said in the Gemara Psachim Daf Nun Amid Beis. La'olam yasok adam b'torah b'mitzvos af shelo lishma, shemitoch shelo lishma, bo lishma. Even though a person doesn't have the pure thoughts in the beginning, as long as he bama tahir, if he tries to eliminate those thoughts from his mind, he will eventually come to pure thoughts and pure everything lishma, dedicated to Hashem. Hainu shekedushas haTorah v'mitzvah yisayu sheyiu biyado lasos v'lilmod gam lishma. V'zeh nirmad b'pasuk hanitzkei le'il gufa shebetchilas hakosav b'midbar tes vav lamed tes uschartem es kol mitzvos Hashem v'asisem osam kosav mitzvos Hashem hainu l'shem Hashem rak le'inyan zchira. First you have to remember it. Avolo asiyas. First cleanse your mind. Shelo yigia adayin le'taras machshava mamas hamitzvos. So it will be able to overcome his negative thoughts. Then he will come to the level. Again, this is a process. First, cleanse Schartem as kol mitzvos Hashem. Remember all the mitzvahs Hashem, cleanse your mind, and then v'asisem osam. Then you'll come to the madrega of kedusha, and then the Chafetz Chaim ends Perek Beis as follows: Omnam kol zeh b'misha bo l'tayer mischazek l'hasim machshavos vos mona mitavosav. This only comes for a person who makes an effort to purify himself, and to get rid of all his taivas. Az habo l'tayer Messiah himself. If you make that first step, then a Kadosh Baruch Hu will help you. And I wish everyone a wonderful day. Yom Tov. We'll see if I continue the shir maybe on the way back to have you ride with me on my way home. But Yom Tov l'kulam. Okay. The number one bus. Continue our show. Okay, here we are inside the bus. And you can see the beautiful scenery of Yerushalayim. This is the number one bus. Continue the trip. We're now on the 19th. Now for the final bus home, the 97. I hope you had a wonderful. We're saying this is the final bus. Hope you had a wonderful trip. Have a wonderful day.